This is Mayotte, one of the 4 Comoros islands off the east coast of Africa, near Mozambique. It covers nearly 400 square kilometers with a population of around 214,000, the majority of whom are Muslim. Surrounded by coral reefs, it was named the Island of Death by the ancient Arab sailors whose ships came to grief on its shores. Mayotte is now part of France itself, the 101st département of the Republic. This makes it a haven for islanders from the other Comoros who imagine a better life for themselves here. They risk their lives to get here by sea, but find the reality very different from the dream. Manala nzono jabani sikanzono tsamla maoreho bantu konduzuri wa maisha mazuri ho babo mtila wanzuani tijamaro shungala maisha mazuri ya lohunu ni ya jumba yemesha cheche tirenge riski mana upashie kwa sakase uja hunu rika wantu wengi mune kwa sakase yo wa murongola twahiru tina maha 30 na mraro tina wana wanne tina na mtu mmoja na hazi yangu nifanya wa mulima ufanya maso mrabani mana bale balivyo anta voti mrabani kabu mana mwana shanza hamtiti wa mungi hajiran sijua rohoni hahemba asijibo akasijibo mungi hajiran yanziro mana wasisi shitu bani be wakati wavua mara wakati wavua halini maji yongia babo wala majongi abe kasina shomana karsina vangina abasu kensi babo mana tabaye champebo ni manga mirimbole halo dangere be karsina shua tina mwenge bani be rizama mfarba azama darba bata kusijwe mtu yani serikali kaibenzi mba wasima clandestine rakola mwenge. Taher came to Mayotte illegally. But Mohammed arrived legally 20 years ago, but is still waiting for his asylum application to be processed. Meshaya tambu ya mashaka, sababu pia tuzendova ni moyen rien. Kavu hazi, kavu ile, c'est pas les papiers. Babur shenshi kamutu. Ay kudura Allah warin sina kama sijuan lirendeleo kamban amesha yasi shopanji kwa lirenshona kamtun sijuan aburusunda kamuna karpara rili karapara baburushan shikam. The French government estimates that up to 40% of Mayotte's population is there illegally, in a situation irrégulière. They not only live in poor conditions, but can also suffer different types of discrimination. Mananza papier refanya hazi karsili bwa sasa na wamore mana karsina papier karsili bwa sawa abutu baka kamtola gonmani mpaka mtu anda adimeila ter baba mtu temogo baba mtu mpaka moi les 12 mois mtu to huze baba pare 20 centimes na 2 centimes ntai binge wantu ya moye baba mpaka mai vivant mpaka 12 mois mtu apare mogo mtu huze bo na kama usidhalo babo mesha sa papa. La presse mahoraise a indiqué qu'il y a eu 2 descentes de police, 2 jours de suite, sur le marché de Mamoudzou. Et pourquoi faire? Exactement pour faire une rafle des marchandises qui étaient vendues par les Comoriens. Des Comoriens qu'il a qualifiés de réfugiés. Réfugiés. On ne parle même pas de lui, on leur dit, bon écoutez, vous avez ce petit visa, mais soyez des boys, soyez des ouvriers, mais soyez pas des commerçants. Parce que ça, c'est de la place qui est bonne pour les Mahorais et pour les Français.
Et c'est comme ça que la France, bon, mère des arts, mère des patries, etc., mère des libertés, etc., traite les réfugiés. Les réfugiés. But alleged unfair treatment isn't just at the hands of the French authorities. شروط حياة القمريين هنا صعبة جدا جدا جدا. أنا مثلا مايوتي وأخذ مهاجرين كما يقولون مهاجرين من الجزر الأخرى، أعطيهم عمل لبناء مثلا منزلي، وعندما ينتهي العمل أطلب الشرطة فتأخذهم ويرجعون إلى الجزر المستقلة. Arma majirani an bahazi tifanya alafu hazile raya koma anambia kasun liba je sina papie mansura nashtaki serikalini abu kasun liba basi. And fitting in can be a problem for the Comorans who come here from the other islands. Wamaore o rengamba wasitu wananyao alorko Komori ye pangiha moja de wamaore o rengamba wasitu wananyao o renga turi zuntu kazinamana olewa spia wasaya o rengamba tasunduka sinamana ole wahikiamba fanadisi hijiri accident baharini kwa sokasa ole kamba wasikitihe ojipiwa wasaya ojipiwa. Je réponds que ce sont des accusations sans fondement. Il faut positionner le problème. Il y a chaque année environ 15 000 reconduites à la frontière de personnes en situation irrégulière de Mayotte vers les îles des Comores. À l'heure où nous parlons, il y a 40% d'étrangers sur le territoire de Mayotte. Eh bien, ils auraient l'honnêteté de dire que les dépenses de santé dans ce territoire à 40%, c'est pour soigner ces populations en situation irrégulière. Que les naissances à la maternité de Mamoudzou, allez vous renseigner à l'hôpital, à 80% dans cette maternité, ce sont des femmes qui viennent accoucher alors que l'on sait très bien que ce sont des personnes en situation irrégulière. Que dans les écoles de la République ici, dans certaines classes, il y a jusqu'à 80% d'enfants dont les parents sont en situation irrégulière. Et que nous avons un effort de construction scolaire de plusieurs centaines de classes chaque année parce que nous scolarisons tout le monde sans discrimination, sans regarder l'origine, sans se soucier que leurs parents sont en situation régulière ou pas. In April and May 2016, the racial tension on Mayotte boiled over. Anti-immigration groups were reported to have evicted hundreds of Comoran refugees from their village homes and demonstrated against what they called clandestine immigration. The Préfecture held a crisis meeting, and French President François Hollande called the situation extremely worrying. To understand the tensions of the present, we need to go back into the region's French colonial past. There are 4 main islands in the Comoros archipelago: Grande Comore, Anjouan, Moélie, and the French Mayotte. The French presence dates back to the mid-19th century. The French came to our islands in 1841. They came to Mayotte, and they used Mayotte as a springboard to conquer the other 4 islands. The islands became a French colony in 1912, but were granted a limited form of independence in 1961. But in the 1970s, voices began to be raised in favor of full independence from France. In 1973, a discussion took place between the French authorities and the Comorian authorities of the self-governing Comoros. So we reached an agreement called the June Agreement,
which stipulated that Comoros was going to get its independence following a referendum. A referendum was organized on the 22nd December 1974, and more than 95% of the whole population of the 4 islands voted for independence. When the French government was convened to ratify the results of the referendum, they said, no, we are not going to ratify the results. We are going to ask another referendum, island by island. It is then the Comoro government decided to declare unilateral independence. That declaration came from the Comoran Parliament on the 6th of July 1975. France ignored the proclamation, but 5 months later, it did recognize the independence of 3 islands, Grande Comore, Anjouan, and Moheli, but not Mayotte. In February 1976, France held a second referendum on Mayotte, and the island voted by a huge majority in favor of maintaining its bonds with France. It became an overseas territory represented in the French Parliament and with a prefect as leader. The move angered the government of the other Comoros Islands, which continued to lay claim to Mayotte. A draft of a 1976 UN Security Council resolution supported by 11 of its 15 members recognized the sovereignty of the Comoros Islands over Mayotte, opposing the French action. Well, I cannot say that the people of Mayotte voted for France, because this referendum was organized, controlled, supervised by the French. So there was nobody else. So even those results of the referendum, which the French say is more than 80%, but who controls them? Who organized them? They're the French. They can say anything. The UN position was based on Resolution 1514 on colonized countries and territories seeking independence. But it was vetoed by France in the Security Council. The resolution says that those countries and territories which are acceding to their independence, they do so within the colonial boundaries. So any country which was colonized, when it gets its independence, it gets its independence within that the recognized boundaries. So Comoros, we were colonized by the French. We had 4 islands. The 4 islands were regarded as one entity. So when we get our independence, we should get it in the 4 islands, and not one island should not be separated from the other. So this is from the international law. Il y a un principe d'autodétermination qui est au cœur du droit français et international. Il y a ce qu'ils appellent le principe de l'intangibilité des frontières à la décolonisation. Chacun a été colonisé selon sa propre histoire. Et donc, notre histoire n'est pas la leur. Nous avons été colonisés par la France en 1840. Ils l'ont été en 1876 ou 86, je n'en sais rien. Donc, chacun a son histoire, que ce soit nous, que ce soit Madagascar. Nous avons été colonisés dans la même zone au même moment. Nous nous appelions Madagascar. Ce raisonnement-là, s'il était appliqué, nous devrions tous aujourd'hui être dans l'état malgache, eux et nous, puisque nous étions colonies identiques de Madagascar et dépendance dans l'histoire. There was a coup in the Comoros in August 1975, led by the French mercenary Bob Denard, and a further coup in 1978, removing successive presidents from office.
These set in motion 3 decades of coups and political instability across the 3 independent islands. لم يمضي شهر على هذا الاستقلال وحدث انقلاب عسكري في جزر القمر، وكان الذين وراء هذا الانقلاب فرنسيون. بوب دينارد المعروف هو الذي كان وراء هذا. فابتداء من هذا كانت السياسة الفرنسية تريد أن تعاقب القمريين المستقلين، ورويدا تطور جزيرة مايوت وتري للمايوتيين أنهم اختاروا اختيارا حسنا بقائهم بفرنسا إن كان يعتبر هذا اختيار. The Comoros Republic became politically unstable in the post-colonial period. There was also civil disobedience in the 1990s, which resulted in limited autonomy for individual islands in 2003. But the economic effect of this was to relegate the independent Comoros to among the poorest countries in the world by the new millennium. So it should be no surprise that the poor of Grand Comore, Anjouan and Moheli should see French Mayotte as a more attractive place to live. Wami para Ahmad Ibrahim ngamina mahamengo amengomine na mfukare alafu tizaya ngamina mrumshe ngamina wana abasema shangi na himli ya Afrika mbisibala mezi mili. Donc tsikali koli sireje klasi ya seconde alafu tiesh sinanongoni fanya wana utisomo hazi johazi fanya hazi za mwenje ujofanya hazi za maji ujotia rangi utabihano lemana kama miti mtumdo hazi yako shaka manweze mvizi yote tambu ya ndongo zinji shande ze tambu kawezi ni zendeji zao ni vya hawana na mila lazima wanangu wasome. Ndio maana hiyo jokiri usiku wa kamili batukari mbahi. So mikanga sinangano yao engano hiyo ejetiwa afabo yajayatiwa rende rikahirondowa abo rende rirondowa abo engano hiyo ndishaula rilawa basa kabo lazima watasiri fanya ubangano ukiribo mtana kar par samba mafra fanya mkate ikakar Paris hapo lazima ditina rejiza ubangano ikakar par samba so. Kwa uchu hayati wahoda hari ya lelo inu na problem za tabu za mabade na ndini donc walafunga ziri tabisha we lazima mria ombe Mwenyezi Mungu yalikimbie khawasu ndio maana kao kasine ishtighara ke lazima rende kangwa venza. Comorans on the 3 independent islands have accused their central government in the capital Moroni on Grand Comore of failing to provide for the basic needs of its people. They also say that its state institutions are weak or non-existent. Unajua nzaniambe ye via maore yo kaitsi yangu sha kartina shua haila situation ka ndori enshio hunu parce que ngari enshio au sami vrangumo hatu atarjeri atange sababisha ori rijuha ranzari fanya msafara wahenda maore.
In 1995, French Prime Minister Édouard Balladur introduced visa rules for entry to Mayotte. So even if Comorans are simply visiting family there, they have to pay €100 and apply for a Balladur visa in advance. That led to an increase in illegal immigration to Mayotte. Some estimates suggest as many as 15,000 people a year try to emigrate from Anjouan to Mayotte. Manzurinde maore wakaya ananzo wanahangu waishi wanadamu manzo wasome hamando wandu wasomao manzo maudu wa hundemba nyumba waishi wajado mbaka maskini mbabahatu ya mjoka horo mnuransi wana watiti c'est pas facile parce wana wa préparer l'examen c'est pas facile uransi ndongo zingi c'est pas facile ngemno kupashwa avion kejajo ka facile ngemno kupashwa meli kejajo ka facile na parlons plus homdo pashia ved ingalawa wenda aruma mahala ni hujiro kanse bano borefanya ndongo zinji bano legere hawa shangaromba Mwenyezi Mungu yarwasilisha banga mjoka ye sentima yaho wana bien sûr c'est pas facile tujonga mina mnamana mtiti donc wewe manzano wangu hako abonge abo mimi tiziranti mais donc aromba Mwenyezi Mungu. Coming up, Ahmad Ibrahim puts his plan to travel to Mayotte into action. Sharona kaya kayire mndu ya ombe Mwenyezi Mungu ya wasulisha mndu kama Mwenyezi Mungu wasulisha mndu abanga fikiro kambe sezingi ngazo change. And the shocking events in the Indian Ocean that lead to an ever-increasing death toll. Sedala wikajashi wala mwenye nedihara humshis wapashia wende zao wende haru mwanzuwani na maore wende hatima da. Anjouan is the second largest of the 3 independent Comoros Islands. It's where Comorans like Ahmad Ibrahim converge before making the 70-kilometer sea trip to the neighboring island of Mayotte, which is part of France. Arab sailors named Mayotte the Island of Death because of its treacherous shallows. Wahindoma urabaha msutuma banamenga wengi banajokira musiku wala vedeza para 10-15 mananzona baha aina mji joro vedeti donc zokiriz 15 zo 10 zinga maore donc le même na yo henda maore basa ngandomra kina visa awe visa hiyo nganzao mapesa to mashashi nganzao kena mndu ikaunguli kwa mapesa to mashashi hiyo ya utine hébergement kanza wejaba nukena mapesa ulibe check de voyage ulibe tiji bala amba hindi karatasi zinji kawo ngazanzo mapesa donc na ndongo hamandizo kumrushida ya programme ndo hamandame ikawo ndongo mono kabo ndongo hamandizo donc kairini bahatishe za habari zo barini ndende na wana Mwenyezi Mungu ansadimishe au salama. People of the 3 islands, because they want to go and visit their family, because they want to go to weddings, because they want to go to funeral. They have to go there whatever the price. So they use to take makeshift boats and use those boats to Mayotte. And very often those boats, they are sunk and people die. The boats are called kwasa kwasa,
and are often operated by unscrupulous owners who amount to people smugglers. Journeys are undertaken under cover of darkness, and the operators have a monopoly in a seller's market which they exploit to the full. An inter-island trip from Anjouan to Grande Comore might cost $20, but the smugglers multiply that by 50 to take desperate travelers to French Mayotte. Yisinobalata hojokaya lelo mruto realiziu mengo minane au realiziu jana honda maizi mala nimri yarenge risk wato garantu kiske kama mujo wasulibano ka via zinojina. The price is high, and so is the potential danger of the trip ahead. Like their counterparts in the Mediterranean, the operators fill their boats to overcrowding. The clandestine activity also breeds conspiracy theories. Alafu nzuani ekarende iho rijayo kana ngebidori rohe wenda maore ngekirio rijihundu wanadamu mengo mitsanu haumengo mine ngarendora pashi haruma videti nzima yabo mwanadamu katsushinda hata yakauha dena mneka ndori sasanyao ngar konso haruma videti yo hamandu akaza makopwa abo mem mrungutsa ho yanyawe shamrungu nyaliyo bala yaliyo. Ze videte namna zangamiao hobar mwe bari ya nzuani wenda maore zonga zangamiao hanamna mbili enamna mzima ze videte zangamiao ngazangamiao kana ngarpashao wenji ngikirena ekarpashe namna yorneri hundu baharimbi emana videte yo kirijusiwa hamande de baharu heabo juyu rilejezi wa bwari remebonti abo yo kirio omendo rasebonti sha henamdu hadoresiwa hunu ilande de gogogwa ya he videtila alafu ngarangamiao habo ripashia wenji nderi hundu baharimbi namna ya pili rangamiao barini ngarangamiao ho wazungu mano wazungu ngwarangamiza ukusudi ekewariono ngwarangamiza ukusudi manangwa jazawe videti maji ekewariono ngetingo kiriwa jawo ze videti zawo luho zo videti nkuyu zilona motori ngabi waja warizungulie namna inu ye maji ajuha pia ya si harma ye videti zama abo henu tujo utsunga hata wongu tsosi abonsi hakansi. Et je peux vous dire qu'avant d'avoir été député, j'ai été par le passé professionnellement directeur du port de Mayotte. Et donc j'étais en commandement de la capitainerie du port. Donc c'est un sujet que professionnellement je connais pour avoir été à la tête du port de ce pays pendant un certain temps. Dès qu'il y a un signalement de navires en péril en mer, tous les moyens nautiques à Mayotte, que ce soit les moyens de police et de gendarmerie et parfois même les moyens portuaires. J'ai eu, à un moment donné, l'occasion de autoriser les remorqueurs de Mayotte et les moyens nautiques de Mayotte d'aller en mer, faire du secours en mer. Donc c'est là encore des accusations totalement infondées. Mais parfois, il peut y avoir des unités, des embarcations en mer, en péril, que l'on ne verrait pas. La loi internationale les oblige à les sauver. Mais il dit indépendamment de ce qu'il envoie des projectiles, je crois. Hein. Mais si la loi internationale oblige de les sauver, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ils font du cinéma. Ils font du cinéma, ils alertent. Ils font du cinéma de sauvetage. Ils font semblant de sauver les gens. Ces gens qu'ils ont envoyés au fond des eaux, ils font semblant de les chercher. Et puis tiens, ils les trouvent pas. Il y a des disparus. Oh, il y a 20 disparus, il y a 30 disparus, il y a un survivant. Il y a 2 survivants, peut-être, pas plus. On n'a retrouvé rien d'autre. Évidemment, il y avait des bébés, il y avait des femmes, il y avait des gens qui ne savaient pas nager, qui sont partis au fond des eaux. Celui qu'ils ont rattrapé, c'est parce qu'ils ont bien voulu le rattraper. Mais ils veulent faire des exemples en leur disant, vous voyez, quand vous partez à 50, par exemple, vous arrivez 2 ou 3 seulement, et ces 2 ou 3 sont refoulés. Alors c'est même pas la peine. C'est tout simplement un calcul. C'est un calcul affreusement politique. Viens dessus, Saïd. Saïd, c'est un quoi ça? Saïd, c'est un quoi ça?
Je te jure, c'est un quoi ça? Là, c'est un quoi ça? Sautez tout le monde, c'est un quoi ça? Un quoi ça? Mettez-le la lumière. The overall death toll is disputed. The governor of Anjouan claims there have been 50,000 fatalities since the visa rules changed in 1995, while French estimates are between 7 and 10,000. Allahu Akbar. Hakamna maona adabia ajuha ambangwanzo lod bahimba bai hajuha mtashi hamlod tumuza tangwa hulola hajuha ambangwanzo atahemba za biashara Shele mrumsha kaza yazijezi mbele na mina karabi kesi bana na mrumsha hangu na mbaba muninde sambanga mirazi gawerazi mbanga mirazi hapashia henza rindia hata Katuri telefonia ke babanse dans la wiharende mwanamshe bangwala hambu hapashie nodi hiyo basi yeneli ijaza sedalawi yambana muishize babanu rishampaka bahiola munyimeli ambaka ya ntumunguza mbamba bahema namshie mbangu amba namike na wili bamingamshio ola mwanamshe hashia sedala wikaja ashia ola mwenyinedi harahumshiza wapashia wende zao wende haru mwanzuwani na maore elewa bali hatima da Saida nandisa tuwe sadaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The sea separating Anjouan and Mayotte has become the widest sea cemetery in the world. Because up to now, about 10,000 of innocent Comorians have died. And out of them, the majority are women and children. So we have about 10,000 of them. C'est malheureusement la France seule qui s'occupe du recensement des gens qui sont morts, etc. C'est bien que nous ne pouvons pas véritablement avoir des véritables statistiques là-dessus. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le visa baladure date de 1994. Bon, disons une moyenne de 5. Combien de morts cela fait entre 1994 et 2014? En 20 ans. 20 fois 365 fois 5. Cela en fait des morts. Alors c'est pour ça que quand on dit qu'il y a, on a fait, c'est 10 000 morts, le chiffre de 10 000 morts, c'est le chiffre que nous avons pris de l'année dernière déjà. Donc, mais 10 000 morts, on se rend compte quand on revient à ce petit calcul que nous avons fait tout à l'heure, cela fait à peu près le tiers de ce qu'il faudrait penser. Moi, je pense qu'il y a 30 000 morts. Donc, Shaharona kayiri mndu yaombe Mwenyezi Mungu yawashuhudishe Mungu kama Mwenyezi Mungu hawashuhudisha Mungu nabanga fikiro kambe sezi njinga zo change.
jana tiparemno mshango ile lobotasi mbesida romanogoza setuere tiparemno mshango montmeso wana lesiro wananga bo kaungwa lilao ngabo walona problème ngabo walona jao parce que c'est pas facile donc babngabo toujours ni bakisha babio rohonisha madama ay azma hiyo kila lazima roho ya baba sika mathalan tunaanza ndenge ukayanongoza fikira za dingoni. Ahmed Ibrahim did sail from Anjouan towards Mayotte, but then he disappeared. Patrol boats pick up illegal immigrants off the shore of Mayotte. So, for those who do survive the hazardous journey, they might still be arrested and transferred to a detention center to await deportation. Some estimates say as many as 19,000 people a year are deported from Mayotte. Conditions in the center are primitive and crowded. And there have been accusations of mistreatment by the French authorities. Paroles qui n'ont pas de fondement. Ici, nous avons des forces de police et de gendarmerie spécialisées qui sont déployées sur le territoire pour faire ce travail de reconduite de toute personne en situation irrégulière à la frontière. Évidemment, lorsque les autorités de police veulent arrêter quelqu'un et que la personne en question fait de la résistance, les autorités de police l'arrêtent selon le code de déontologie qui est la leur. Je n'ai pas connaissance à Mayotte d'autorité de police qui maltraite qui que ce soit. Et j'ajouterai que les droits qui sont attachés à la personne sont scrupuleusement respectés. Parce que même si on sait que les personnes en question habitent à tel ou tel endroit, et il suffit que je sorte de ce bureau pour aller à quelques mètres dehors pour vous montrer où ils habitent, jamais les autorités de police ici ne violent le domicile de quelqu'un et ne font ce travail de reconduite à la frontière qui est dès lors qu'ils arrêtent ces personnes en situation irrégulière sur la voie publique. Donc je peux vous dire que ce travail de reconduite à la frontière est fait dans le respect scrupuleux des droits humains reconnus par la Constitution française. Hurenga wanrenga turihanda wanremesheni waseresheni suwambeba na mfunguze manampa bisheni besini hoza olewa wansukuma mvutu garini comme les ébis comme nyumba ya tuangwe ya vutu garini. الحكومة الفرنسية الشرطة الفرنسية تعمل لا تحترم حتى القانون الفرنسي نفسه في جزيرة مايوت. يعني القانون الفرنسي لا يحترم هنا. مثلا كانوا يدخلون البيوت ويأخذون الناس عنفا ويرجعونهم إلى الجزر المستقلة. الشرطة عملت فظائع هنا. Waone waja neke mfano warinjilia mondani warirenge rikaho homoni hula warifungu bala hata wariveha malambo peleto iho timala binadamu hata kiasi okana kandu ngwatulawo iho shayabo haina mwanadamu tulaho mahala iho nguvizitiwa hawangaliwa ekakati na telefoni mbahindio kane jo irenge foto maneho mahala hui kabisa mavushe mai maundi kauti mahala hata hau respire. Ngwandu arehansi harima lefu ko ilo litona mlango shawo ndo daruma le jotro ilo hata heni wakati kao do joko rito wa bonge yokiri wende wahulu makarto mabawa yao kwatu yalekeza shangwa tingoja wa yafungua wahole ya honyunguni wapiha wafamando areao mba warinika ari rili rilalabala tae usiku ikao ngabo meli waja wardi warifungu waritendeza tarmo meli waritia rijari vurzi wanzwani.
Even the French Parliamentary Commission, when they went to Mayotte and see the conditions, inhuman conditions in the prison, they call it, this is the shame of the Republic. Even the French themselves, Amnesty International also. A Council of Europe human rights report in 2008 called conditions in the holding center on Mayotte unacceptable and appealed to the French authorities to ensure that human rights and dignity are respected in all administrative holding centers. But the report failed to find its way into the French media. For those who do make it, Mayotte turns out not to be the promised land. Life for illegal immigrants can be a fight for survival. On the poverty line, in hiding, dodging the police, and in constant fear of deportation. Problem za wenshi toujours de halo narongomba wa problem za wenshi mana maisha ya kakula suku ya hauziro maisha ya kakula suku shahula yanziro mana de halo mba kasijwa alawa mwenzi azunguha ori tilawa parende babo so kama ila pafu lazima nini zame toujours na continue problem na konda na yehule même si na konda l'hôpital na umana fanatine kaskoza au na konda rengashitu yabo bas toujours na continue lazima nzi nemota ashitu mamudu nsurumisa mtu anunulie na kama ya 2 euro ajinambia 5 euro sina shwa nstoa maana sijua beti sijua na lawa abo nstoa maisha yae ya madziro ya ukamba na hizama maisha yae ya madziro nisibenza nipare nafasi nijue ni vive hanafasi nijue ni lawe For those who believe that Mayotte should not be French and that all 4 Comoros Islands should be one nation, there's an added irony. هؤلاء الذين يسمونهم المهاجرين ليسوا مهاجرين لأنهم في بلدهم وربما المهاجرين غير شرعيين هم الفرنسيين بالنسبة للقانون الدولي. In the 4 decades since Mayotte became a French overseas territory and now a French département, the cultural and economic differences with the other islands have become more pronounced. Tofauti si Komori na Maori. Tofauti lo de circa zambili be Maori, Fransa, Komori. Leo tu martaba zilo Maori lo pia martaba ya Faransa. Toko pia za Faransa. الكرامة والتغرب هذا مهم جدا لأننا اليوم نجد في مايوت شباب يظنون أنهم فرنسيين حقا فعندما يسافرون إلى فرنسا أو حتى إلى جزيرة لا الفرنسية يعاملون كأفارقة أو كقمريين فتكون فزعة عندهم يعني لا يفهمون هذا يعني هناك اغتراب كبير هنا الميزات القمرية التي كانت في مايوت تمحى رويدا تمحوها وربما غدا نسمع هنا منع الأذان من المساجد إلى آخره. And the French, of course, they say that the Mayotte people have wanted to be French, but there is no Mayotte people. The people is Comorian people. There is one Comorian people in the 4 islands. عندنا بلد واحد وهوية واحدة. ما معنى الهوية واحدة؟ أذكرك أن أهل جزر القمر ال4 يتكلمون نفس اللغة. لغة واحدة الدين واحد الدين ليس الدين الإسلامي فقط لكن هم شافعيون تجد أيضا الأزياء الملابس تجد
كل العادات المآكل. Du côté de Mayotte, nous n'avons pas d'ambiguïté. Nous avons fait un choix de construire notre destin dans la République française. Ils ont fait leur choix de l'indépendance des îles des Comores. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question, c'est une question politique. Nous respectons leur choix. Nous demandons tout simplement qu'ils respectent le nôtre. Wasi wami waonhadisona waorelo na wamuambiamba wasi watu moja wasi ntammoja. Finally, what of the 4 men who dreamt of a new life on Mayotte? Taher was arrested in front of his children's school and deported back to Anjouan. He still intends to return to Mayotte. Mohammed continues his 20-year wait to obtain his legal residency. Matar works in the vanilla trade on the island of Grande Comore. And the boat Ahmed Ibrahim was traveling in broke up between Mayotte and Anjouan. He was rescued and arrived safely on Mayotte after an 18-day ordeal at sea. He now works there, but struggles to make a living. And sadly, after this film was made, Zainab Balfkia died in January 2016.